అందరికీ నమస్తే, వణకం అండ్ వెల్కమ్ టు రూపాస్ క్రేజీ క్రియేషన్స్. ముందుగా అందరికీ హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే. ఎల్లరికూ ఫాదర్స్ డే వాంతింగల్. హాయ్ చిల్డ్రన్స్, నానికి హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే చెప్పారా? ఇంకా లేదా? గిఫ్ట్ లేకుండా ఎలా విష్ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే ఏమి టెన్షన్ పడకండి, ఈ వీడియో మీకోసమే. చాలా ఈజీ అండ్ 1 అవర్లో అయిపోతుంది. ఇప్పుడే మీ చేతులతో చేసి మీ డాడీకి ఇచ్చి సర్ప్రైజ్ చేయండి. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. సో స్టార్ట్ చేసేద్దామా? క్రాఫ్ట్ కోసం ఒక వేస్ట్ ప్లాస్టిక్ ప్లేట్ తీసుకోండి. దీనికి ముందుగా వైట్ యాక్రిలిక్ పెయింట్ వేయండి. ఒక 10 మినిట్స్ అలా వదిలేస్తే అది ఆరిపోతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ కోట్ వేయండి. సెకండ్ కోట్ కూడా వేయడం అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని పూర్తిగా ఆరనివ్వండి. తరువాత పెన్సిల్తో ఇలా ఒక స్కెచ్ డ్రా చేయండి. నేను ఇక్కడ ఐ లవ్ యూ డాడ్ అని రాశాను. ఇప్పుడు మీరు డ్రా చేసిన ఈ లెటర్స్ని బ్లాక్ అండ్ రెడ్ యాక్రిలిక్ కలర్స్తో ఫిల్ చేసేయండి. తర్వాత చిన్న చిన్న సింబల్స్లా రెడ్ యాక్రిలిక్ పెయింట్తో డెకరేట్ చేయండి. చాలా అందంగా ఉంటుంది. అవుట్లైన్గా ఇప్పుడు బ్లాక్ పెయింట్ వేయండి. బ్లాక్ లేదా రెడ్ మీ ఇష్టాన్ని బట్టి వేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. వేస్తూ ఉండగానే ఇది ఫాస్ట్గా ఆరిపోతూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు పెన్సిల్ చివరి భాగాన్ని రెడ్ కలర్లో డిప్ చేసి ఇలా చిన్న చిన్న డాట్స్ లాగా పెట్టండి. ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం సేపు ఫ్యాన్ కింద ఆరనిస్తే సరిపోతుంది. అంతే చిల్డ్రన్స్, అయిపోయింది మీ గిఫ్ట్. ఎంత బ్యూటిఫుల్గా క్యూట్గా ఉంది కదా? మీకు నచ్చిందా? ట్రై చేస్తారా? మరి ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు చెప్పండి. ఓకే, మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.
అండ్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. సో నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. వెంటనే మీరు నా వీడియోస్ని చూడొచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.